Hey verdades que los hombres llamas confiesen en voz alta. Verdades que se ocultan detrás de sonrisas seguras. Metas ambiciosas y discursos vacíos sobre éxito, disciplina y logros. Pero si miras más de cerca, si observas. Con la precisión de un siriano y la frialdad de Maquiavelo, descubres algo inquietante. La mayoría de los hombres no persiguen el dinero. Están esclavizados por él. Aunque crees que estás en control, también puedes estar atrapado. Aquí comienza tu incomodidad. Porque no es un video sobre finanzas, es una disección mental. Una autopsia emocional. Una confrontación con lo que realmente te mueve, te obsesiona y te domina. Estás seguro de que quieres seguir escuchando. Esta es la primera prueba. Porque la verdad duele más que la pobreza, la mayoría de las adicciones distraen tu vida. Pero esta te aplauden por tener la edad. Si alguien se vuelve adicto a una droga, lo llaman débil. Si se vuelve adicto al alcohol, lo llaman irresponsable. Pero si un hombre se vuelve adicto al dinero, lo llaman ambicioso, lo llaman respetable, lo llaman exitoso. Y esa es la trampa. Porque detrás de esa máscara social existe una verdad psicológica. Extremadamente simple. El dinero estimula la misma parte del cerebro que cualquier droga. Activa el circuito de recompensa. Libera dopamina. Permite alivio. Permite control. Permite poder, pero nunca permite fin. Cuando fue la última vez que el dinero te dio paz? En vez de más ansiedad, nadie habla de eso. Pero hoy, te vas a mirarlo de frente. Así empieza todo, no con una necesidad, sino con un vacío. Un hombre sin identidad busca una forma de definirse. Un hombre sin rumbo busca una forma de sentirse valioso. Y la sociedad, tu familia, tus amigos, tus referentes, tus redes sociales, te da una sola opción. Gana dinero. Si no tienes dinero no eres nadie. Lo escuches desde niño. Lo internalist sin dar cuenta. Hasta que un día dejaste buscar quién eres. Y empezaste a buscar cuánto vales. Y poco a poco tu mente prepara el terreno para la adicción. El dinero deja de ser una herramienta. Y se convierte en tu identidad. Porque si tienes dinero, eres respetado. Si no lo tienes, eres invisible. Pero escucha bien, no quieres dinero. Quieres lo que crees que el dinero dice de ti. Te buscas aprobación. Buscas poder. Buscas escapar del miedo de ser irrelevante. Y esa es exactamente la debilidad que el sistema necesita para atrapar. Los hombres rara vez admiten su dolor. Así que lo esconden detrás de algo, trabajo, rutina, ambición. Pero lo más peligroso es esto. El dinero es el analgésico emocional más sutil del mundo. Cuando estás vacío, el dinero te distrae. Cuando estás herido, el dinero te adormes. Cuando te sientes insuficiente, el dinero te da la ilusión de que puedes reparar. Y como toda droga, al principio funciona. Sientes un pequeño alivio. Una pequeña dosis de dopamina. Un poco de orgullo. Una chispa de control. Pero luego liga la tolerancia psicológica. Lo que antes te bastaba, ya no te lina. Lo que antes te hacía sentir grande, ahora te hace sentir promedio. Y lo que antes te hacía sentir poderoso, ahora te hace sentir desesperado. Entonces subes la dosis, más trabajo, más esfuerzo, más presión, más sacrificio, más dinero. Y aún así, nada cambia. Y si el vacío no desaparece porque el dinero nunca fue la cura. La tercera phase. El dinero como estado de supervivencia es donde se vuelve peligroso. Un hombre cree que está trabajando duro por ambición. Pero en realidad, ya está atrapado en una mentalidad de supervivencia. Cuando tienes poco dinero, trabajas para sobrevivir. Pero cuando tienes mucho dinero, trabajas para no perderlo. Y cuando el dinero se convierte en lo único que sostiene tu autoestima, trabajas porque sin él sientes que te derrumbas. Uno de los principios más fríos de Maquiavelo dice, el hombre tem más perder lo que tiene que no obtener lo que desea. Y eso te convierte en esclavo. Porque ya no trabajas por libertad, trabajas por miedo, miedo a caer. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser reemplazado. Miedo a parecer débil.
Desde cuando tu vida se trata más de no perder que de ganar? L. Origen histórico de esta adicción. La adicción masculina al dinero no es moderna. Viene de siglos atrás. En la antigüedad, el valor de un hombre estaba ligado a su fuerza física, a su destreza en combate o a su habilidad para proteger su tierra. Hoy es mismo instinto sig vivo. Pero con una diferencia. La fuerza física ya no define de valor. Tu habilidad para pelear ya no te de respeto. Hoy, tu arma es el dinero. Tu territorio es tu cuenta bancaria. Tu escudo es tu reputación económica. Y por eso, psicológicamente, el dinero se convierte en la nueva forma de supervivencia masculina. Si no tengo dinero, no soy un hombre completo. Si no tengo dinero, no puedo aportar. Si no tengo dinero, soy débil. Esa narrativa interna es la que te encadena. Y por eso, mientras más avanzas, más dependiente te vuelves. Aquí comienza la verdadera adicción. El dinero ya no es un recurso. Es un estímulo. Cada vez que ganas más, sientes un subidón. Cada vez que pierdes, sientes un bajón. Tu estado de ánimo empieza a depender de meros. Tus emociones se vuelven fluctuantes, inestables, frágiles. Y lo peor es que nadie lo ve como un problema. Es una adicción silenciosa, celebrada, respetada. Una adicción que destruye desde dentro mientras todos aplauden tu éxito. ¿Has visto un hombre después de una gran victoria financiera? Euforia. Adrenalina. Sensación de invencibilidad. Pero ¿has visto un hombre después de una pérdida económica? Silencio, vergüenza, oscuridad emocional. Porque el dinero no solo te da placer. Te da identidad. Te da autoestima. Te da una razón para respirar. Así que cuando lo pierdes, sientes que pierdes partes de ti mismo. ¿Qué pasaría si mañana tu dinero desaparecerá? ¿Quién serías? La paradoja maquiavélica, esta la parte que nadie quiere aceptar. Los hombres no se vuelven adictos al dinero por ambición. Se vuelven adictos al dinero por inseguridad. El dinero no es el objetivo, es el refugio, es la armadura. Es el escondite perfecto per no morar adentro. Un hombre puede controlar empresas, sistemas, mercados. Pero no puede controlar su propio vacío. Y por eso corre. Corre más rápido. Trabaja más duro. Nunca descansa. Porque si se detiene un segundo, su mente lo persigue, su verdad lo alcanza. Y su inseguridad lo deve ahora antes de continuar. Déjame decir algo incómodo. Tino estás aquí para entender los hombres. Estás aquí para entender de ti tu relación con el dinero no es racional, es emocional, es psicológica. Está moldada por heridas, traumas, expectativas y silencios. Y si no entiendes eso, vivirás preso de una adicción disfrazada de éxito. Pero si lo entiendes, si lo ves sin filtros, si lo aceptas, entonces podrás romper el ciclo. Hay algo que casi ningún hombre reconoce. Cuando el dinero se convierte en su motor principal, también se convierte en su escape, emoción. No sabes cómo expresar tristeza, gives trabajas más. No sabes cómo enfrentar la frustración, gives te obsesiones con ganar. No sabes cómo lidiar con tu propio vacío, gives buscas más meros. El dinero no tapa heridas. Solo las hace más silencios, los hombres no loran, no se quiebran, no confiesan. Pero si trabajan. Si producen. Si persiguen algo que nunca se detiene. Es la manera moderna de lograr sin lágrimas. En psicología evolutiva, hay un principio brutalmente honesto. Un hombre se siente valioso solo cuando aporta. Esa es la raíz de la adicción. Porque si no aportas, sientes que no mereces rico. Si no aportas, sientes que no eres suficiente. Si no aportas, sientes que no tienes lugar en el mundo. Y cuando te enseñan que la única forma de aportar es generando dinero, estás condenado a depender de él, emocionalmente. Es un condicionamiento tan profundo que se vuelve invisible, pero Maquiavelo habría dicho. El hombre es fácil de controlar cuando su valor depende de algo externo. Y el dinero es el mejor amo. Porque nunca se sacia. Nunca te felicita. Nunca te dio reposo. Siempre exige más la prisión psicológica del cuando tenga suficiente.
Esto es algo que todos los hombres dicen, tarde o temprano. Cuando tenga suficiente dinero. Mi relajo. Cuando tenga suficiente, sir fellas. Cuando tenga suficiente. Podré vivir. Pero es momento nunca liga. Porque la adicción funciona así. Tu cerebro aprende a necesitar más. Aunque tenga suficiente. Un hombre que gana 1000 quiere 2000. Uno que gana 10,000 quiere 20,000. Uno que gana 1,000,000 quiere 2. Y uno que liga a 10. Quiere cien dado el dinero no tiene fin. Y la mente humana tampoco. El problema no es cuánto ganas. El problema es cuánto te falta para sentirte completo. Y esa cifra. Siempre cambia. Siempre se mueve. Siempre está más lejos, como perseguir una sombra. Como correr detrás del viento. Como intentar abrazar algo que jamás se queda quieto. Hay un momento en la vida de tu hombre donde se da cuenta, aunque no lo diga, de que no está trabajando por elección, sino por miedo. Es momento es clave. Y sucede así. No descansas porque descansar se siente culpable. No disfrutas porque disfrutar se siente peligroso. No hablas de otra cosa porque tu mente no tiene espacio para más. No planeas tu futuro. Solo intentas sostener tu presente. Y cuando el dinero domina tus emociones, domina tus relaciones. Tu tiempo, tu energía. Tu autoestima. Tu identidad. Te conviertes en un soldado del sistema. Un guerrero sin causa. Un esclavo con traje elegante. Porque el dinero te hace sentir fuerte. Pero te gobierna como débil. Maquiavelo lo anticipó siglos antes. Quien controla tus miedos. Controla tu vida. Y el dinero controla el mayor miedo masculino. Significanta, la trampa del reconocimiento. Es el veneno más poderoso. Porque un hombre puede trabajar por dinero sí. Pero también trabaja por reconocimiento. Quieres saber cómo se descubre a un adicto al dinero. Es simple. Nunca se siente suficiente. Haber logrado más que todos los hombres de su familia. Puede ganar más que todos sus amigos juntos. Puede vivir mejor que la mayoría. Pero dentro de él. Sigue sintiendo un niño intentando impresionar a alguien. A su padre. A su madre. A su pareja. A un enemigo invisible. O incluso ese mismo dado dinero se vuelve una competencia inconsciente. Una forma de gritar al mundo, mirenme. Estoy ganando. Estoy avanzando. No soy débil. Pero cuando el dinero es tu forma de gritar. El silencio te atera. La pausa te incomoda. La calma te desespera, porque sin movimiento, sin progreso, sin meros creciendo. Sientes que desapareces. Cuanto de lo que lograste fue por ambición. Y cuanto fue por miedo. Pins lo dot la validación femenina. El detonante silencioso, que hay una verdad que incomoda a muchos, pero no deja de ser real. La mayoría de los hombres no quieren dinero. Quieren lo que se harían que las mujeres sienten por un hombre, con dinero dot, no buscan riqueza. Buscan aceptación. Buscan admiración. Buscan un lugar en el mercado emocional. Muchos hombres son adictos al dinero, porque se harían, consciente o inconscientemente, que el dinero es la única forma de ser deseados. Y aunque lo niegan. Aquí está el patrón. Cuando un hombre gana más gives, se siente más seguro al hablar con mujeres. Cuando gana menos gives, se siente inferior, menos atractivo, menos digno dot, no es el dinero. Es la sensación de valor. Y esa sensación se vuelve adictiva, peligrosa. Destructiva. La validación masculina. El otro veneno igualmente grave es el juicio de los hombres, hacia otros hombres, entre ellos. El estatus se mide así. Quien gana más, quien tiene más, quien avanza más, quien puede comprar más, quien vive mejor por. Eso muchos hombres no compiten contra la economía. Compiten contra otros hombres. Y cuando la competencia se vuelve identidad. Cuando el éxito se vuelve arma. Cuando la autoestima se vuelve ranking. No vives. Solo intentas no quitar en último lugar. Hay un momento crítico, casi invisible, donde la adicción al dinero deja de ser elección. Y se convierte en un impulso autónomo.
Un impulso que actúa sin pedir permiso. Un impulso que te mueve incluso cuando estás exhausto. Es momento liga cuando el dinero deja de ser objetivo. Y se convierte en identidad. No trabajas para vivir. Vives para trabalhar. No buscas libertad. Buscas más trabajo para sentirte libre. No quieres descanso. De cáncer te provoca ansiedad. Miedo, culpa. Porque te detienes, aunque si solo un instante. Escuchas algo que el ruido económico había estado ocultando tu voz interior. Y esa voz no siempre te dice cosas agradables. Cuando el silencio te asusta, ya no eres ti. Es tu adicción hablando por ti, el último escalón. Cuando el dinero ya no te emociona toda, adicción tiene un final predecible. Liga un punto donde ya no disfrutas el estímulo. Pero lo necesitas igual. A los hombres les pasa exactamente así. Ganas más gives, no te sientes más feliz. Logras algo grande gives te dura minutos. Superas a otros gives no te lina. Compras lo que querías, gives ya no impo, rta, la dopamina se agota. El placer se rompe. El juego emocional pierde sabor pero, aún así sigues, porque ya no buscas disfrute. Buscas alivio. Buscas evitar sentirte insuficient. Buscas escapar de ese abismo interno que el dinero oculta. Pero nunca el dinero deja de ser combustible. Pasa a ser un sedante. Un calmante. Un analgésico emocional. No estás persiguiendo riqueza. Estás persiguiendo a la identidad rota del hombre. Moderno todo hombre tiene un punto débil. Su necesidad de sentirse valioso. Pero esa necesidad. En lugar de construir sobre su esencia, sobre su carácter, sobre su espíritu. Se construye sobre productividad. Logros y dinero es una arquitectura emocional defectuosa. Porque si basas tu valor en resultados, estás condenado a tener cada queda. Si basas tu valor en riqueza, vivirás asustado de perderla. Si basas tu valor en estatus, vivirás obsesionado con defenderlo. Y esa es la fragilidad masculina moderna. Parece fuerte, pero está hecha de vidrio, y Maquiavelo lo sabía. Él veía a los hombres no por su fuerza, sino por sus vulnerabilidades, él habría dicho. No hay hombre más fácil de manipular que aquel que necesita demostrar algo. Y hoy, muchos hombres necesitan demostrar que valen. Con dinero. Con éxito. Con acumulación. Con movimiento constante. El hombre que no se siente suficiente. Busca un mundo que lo confirme. Y es mundo lo exprime, como la sociedad refuerza tu adiccional. Sistema está diseñado para que no despiertes. Piensa en esto. Las redes sociales celebran el dinero. Las películas glorifican el éxito. Los influencers exhiben riqueza. Los amigos compiten. Las parejas lo interpretan como estabilidad. La familia lo usa como medida de orgullo. Cada rincón del mundo moderno te dice lo mismo. Si no ganas más, vales menos. Y lo crees. Lo absorbs. Lo interiorizas. Lo conviertes en tu religión emocional. Hasta que tu vida gira en torno a es. No importa si estás cansado. No importa si ya tienes suficiente. No importa si ya perdiste relaciones, tiempo, salud, alma. Solo sigues. Porque tus esperan que sigas. El peor tipo de adicción no destruye vida. Destruye capacidad de imaginar otra. El autoengaño masculino. Yo controlo el dinero. Esta es la mentira más común. Todos se harían que controlan su relación con el dinero. Que pueden detenerse cuando quieran. Que no están obsesionados. Que solo están enfocados, pero observa sus acciones. No pueden decir que no. No pueden descansar sin culpa. No pueden dejar de pensar en trabajo. No pueden disfrutar sin sentir que pierden tiempo. No pueden hablar de otra cosa. No pueden detener la máquina mental. El hombre que cree controlar su ambición es el mismo que necesita justificarla a cada segundo, porque en el fondo sabe que no controla nada. Es el dinero quien lo controla a él, como diría Maquiavelo. El hombre que no gobierna sus deseos termina gobernado por ellos.